Hi friends, நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Windows 10 வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம யூடியூப் சேனல் நீங்கள் புதுசுனா நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து எஸ்எம்ஏ டெக் தமிழா, நான் உங்கள் விஜயகுமார். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். ஏன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ போகிறதுக்கு வந்து இது வந்து ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் லேப்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100 GB வந்து பயோஸ் சிஸ்டத்துக்காக கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அந்த 100 GB எடுக்க சொல்ல எரர் ஒன்று வரும். அந்த எரரை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அந்த எரர் வந்திருக்கலாம். இந்த வீடியோ மூலிமா அந்த எரர் வந்து எப்படி ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் பெல் பட்டனை டேப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போகிற வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். Audio Jungle. Audio Jungle.
அப்படியே லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை டேப் பண்ணிங்கன்னா தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும்.